And no, let me complete. So somewhere Congress has been a okay government. I won't give you a good marks, but definitely, 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 if Congress could have decentralized, it imposed decentralization, and it could have brought in something like a proportional representation and constitutional reforms, probably Congress would not have seen such bashing by BJP today. So probably it's a lesson what BJP is doing for Congress. Congress has to rise up like a phoenix so that it can fight against BJP, fight against the extreme capitalism which Congress was supporting before and which BJP is being enrolled into. So, but the common man is definitely suffering. And there was a good option of urban farming, discussion about urban farming. I have been proposing what is called urban horticulture and this thing. So, what is the way around this BJP capitalism for destroying the forest? I mean, as a citizen, how can we do? Should we go back to Chipko movement? Should we start a civil war? What is the answer? Because Congress doesn't seem to find an answer. I mean, it is finding it difficult to become an opposition in elections also. Let's keep this non-political. Okay, I mean, this is not a political gathering. Although I'm a politician and Rajiv is a politician, I don't want to get into BJP, Congress, and all this. Each of them bears the cross as far as environmental decision making is concerned. However, I think the point to note is the following. Whichever the government in power, wherever, whether it's in the state or in the center, seeks to maximize investments, seeks to maximize employment, seeks to maximize economic growth, seeks to maximize visible symbols of progress, highways, broad gauge lines, and so on and so forth. Now, I think clearly we can't go back in time. We have a demographic reality, we have a developmental need. Question is, can we do things differently than the way we have been doing it so that we can have ecological balance? We can manage the objectives of ecology and the objectives of growth. I think it is possible. I think it's possible. It will add a little more time. It will, but I think it's possible to democratize decision making on environmental issues, certainly, to talk to stakeholders, to get their views, like Leo mentioned, which was attempted in the case of 2-3 instances in 2009, 2010 and 2011. But we can't turn the clock back. Not having growth is not an option for us. We have to have faster economic growth. We have to create jobs. 10 million Indians come into the labor force every year. 10 million jobs have to be created every year. Where are these jobs going to be created? No, where are these jobs going to be created? So, whichever the government will always have this pressure. Question is, the political leadership must have the courage to say, economic growth with ecological balance. That is what is required. Very few political leaders walk the talk on environment. Indira Gandhi, in my view, was India's first and last Prime Minister to walk the talk. She talked and she implemented. She stopped Silent Valley. There are a large number of examples I can give you where she took a decision saying, no, environment is important. You need political leaders like that. And you need people putting pressure on the political system. And I think our system does respond. After all, we are an open society, we are a democratic society. People are going to respond to pressure coming from outside. It's a good time to remind you that Jairam has recently authored an environmental biography of Indira Gandhi, and you should get it. Anyway, let me take 3 questions in a row. Shurumani. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇದೆ ಅರಣ್ಯ ನೀತಿ ಇದೆ, ಜೈವಿಧ್ಯ ವೈದ್ಯ ನೀತಿ ಇದೆ,
ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನೀತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೂರಾರು ಆನೆಗಳು ಸಾಯ್ತವೆ, ನೂರಾರು ಹುಲಿಗಳು ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಬದುಕು ಅರಣ್ಯನ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರೈಟ್ಸು ಈ ಏನು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಅದನ್ನು ಮಾನಿಟರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆಯಾ? ಇದು 2006ರ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ, 2006ರ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಅರಣ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನಾಧಾರ ಅಥವಾ ವಾಸದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ಅದರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿರುವುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಅರಣ್ಯದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೌತಿಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ನಾಶ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾಶ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಸಂವಾದಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರು ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ಅರಣ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬುಡಕಟ್ಟೇತರರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಅವರು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ